The honored worker of the Republic of Kazakhstan, Yelmura Zhanabergen, has mastered the art of traditional epic tales. She successfully promotes this ancient culture and introduces it to the society. She gives lectures on the Zhyrau traditions at the Kazakh National University of Arts, educating new generations of her followers. Do you have any suggestions on how to maintain and develop the art of epic tales? Я әрине ұсынысым бар. Мен ол ұсынысымды қойып та жүрмін. Жалпы бұл қолдау аздау негізі. Енді университетте бар, колледжде жаңағы мамандық ретінде қалыптасқан. Yes, of course. I have suggestions, and I always talk about them. In general, this type of art lacks support. There are universities and colleges which teach this specialty, but where do these people go? They need to work somewhere. Therefore, it's necessary to open a specialty, the art of traditional song. This genre has a huge impact on the citizens in the study of the native language, in patriotic upbringing of young people. Now people understand that the society needs the wise words of Zhyrau, songs of Akan Seri, Birjan Sal. Бізге керегі анау жыраулардың сөзі. Анау Ақан Серінің Біржанның өлеңі керек деп жатыр, иә? Сондықтан да бұл өнерге барынша үлкен қолдау керек. Телеарналардың барлығында. All state TV channels need to create special programs on this topic. Kazakhs believe that the art of Zhyrau is a noble, sublime phenomenon. If we abandon this culture, then what is its value? Previously, Zhyrau was given the most honorable place. And if we do not show respect now, then what dignity will remain with this art? Zhyrau should always take the most honorable place. Therefore, we must do more to edify youth. Speaking of Zhyrau, we often hear that the homeland of a large number of great poets, thinkers and darkins is the Sirdarya land. You are studying the Aral-Kazaly school of Zhyrau. What discoveries did you make? Енді мен негізінен тақырыпты Арал-Казалы өңірінің жыраулық дәстүрі деп алдым, өйткені ол жер тың болды. Бұрын соң қалам тартып ешкім ол жерді зерттей қоймады. Төлепберген Тоғжан ағаларымыз нотаға түсірді. I named my scientific work Traditions of Zhyrau in the Aral-Kazaly environ. No one has explored this region before. Төлепберген Тоғжан wrote the notes to the melodies of the Aral-Kazaly Zhyrau. Folklore critic Berek Jusupov also wrote a lot about them. Absatar Ospanov created a 2-volume book about Nurtugan Kinchigululu from this region. But I was the first to collect all works of all Zhyraus, studied them, and presented in the science of art. I described and explored not only the tradition of the epic tales of Aral-Kazaly, but also the traditions and customs of this area, their way of life, including mourning songs, the music of shamans, which they performed during their rituals. This has never been written about before. Secondly, I tried to find the authors and the initial version of the melodies, because one melody can be performed by Zhyraus differently. Each has its own feature, improvisation. Мысалға 5-6 жырау болса, сол 5-6 жыраудың орындауында әрқайсысы бәрібір бір өзгешілік, орындаушылық, импровизатор жыраулар, импровизатор ғой енді, орындаушылығынан бір үлес қосады бәрібірде. Therefore, I tried to distinguish them, wrote notes, made a musical analysis from the point of view of art history. This is all a long story, so let me just give you one example. Currently, there is one melody that causes heated discussion both among scientists and among Zhyraus. Let me show you. Осы ғалымдар арасында, жыраулар арасында біз орындап жүрген мына бір мақам қазір көрсетейін. Нұртуған Кенжеғұлұлының «Қанеке сөйле қызыл тіл» деген, бірақ біз «Қанеке тілім сөйлеші» деп айтып кеткенбіз осы кезге дейін. This is the tale of Nurtugan Kinchigululu, Sing My Eloquent Tongue. But until now, we have called it Sing My Tongue.
But in fact, its original name is Sang My Eloquent Tongue. Therefore, first of all, we corrected the name of the song that we sang so far. Everyone called it in their own way. Therefore, it's very difficult to say whether the melody belongs to one or another person. We did not see this Zhyrau performance alive. They reached us with their songs. There is one interesting fact. There was a Zhyrau named Musabay who sang 2 verses at the beginning of his performance, and they consisted of 4 lines. We perform it in 6 lines. That is, it was slightly changed. Now I will sing to you as Musabay sang in 2 verses. Ал енді жаңағы айтайын деп отырған Мұсабайдың 2 жолын мысалы көрсететін болсам. Нұсқасы. Бұны енді бізге көп адамдар айтады, негізгі мақамның жаңағы түп нұсқасы осы деп. Here's such a version. Many people say that this is the original of this melody. Since it came to us along with the words, they are sure that this is the melody of Musabay. But some scholars argue that this is a song of Zhyrau to Remurat, and I found the performance in the words of Musabay. Содан кейін Набат Ойнарова деген Zhyrau апамыз бар, Ырысбек Әшімов деген ұстазым, жыршы ағамыз бар. I wrote notes with an introduction and in several versions in the performances of Nabat Oynarova. My teacher is Bek Ashimov, Aybek Tanirbergenov, and also there are 5 or 6 versions in my performance. I wrote notes to all these versions. Now we perform in another way. Сосын көп нұсқалығында. Негізгі нұсқасы бұл қазір біз айтып жүрген нұсқасы. Ол сәл басқа, қайырма. Қанеки телімні сөйле шай, көресетіп көпке көнереді айы. Қызылы телімні желі сөзге туғанын ақ шеберді. Кім тыңдайды сөзіңді, болмаса әсем мәнерлі. Басы пұлды бұладай болса жігіті өнерлі, дүниедегі жандының бір артық бір айы төменді, алыма мойын назы бедеу құмар жігітін мінеді. We sing it this way. Бәрекелді. Қазір жыр айтылмайды емес, сахнада айтылады. Amazing. We can't say that now Zhyraus do not perform on stage. They perform, but they sing very briefly, like modern performers. This contradicts the culture of the genre. Previously, Zhyraus sang day and night, or until they are exhausted. What do you think? How long should the performance last, or is it necessary to set a limit on its duration? Мысалға, үлкен жырды қысқа қайырып тастасаңыз, оның мән мазмұны жоғалады, біріншіден. Негізгі айтар ойы бар. Firstly, it should be noted that if Zhyrau completes its performance in a short time, then all meaning will be lost. Each tale has its own idea. And I can't say that now people don't listen to Zhyrau. Some people especially invite us to listen to our performance. I'm often invited for this, but since 1-minute works are sang at concerts, their meaning is not revealed to the full extent. A concert is not a place where Zhyrau should perform. For example, they invite 5 or 6 Zhyrau, and as we say, it turns out to be a mess. It's not clear what they are singing about. This is not good for both the performer and the listener. I always talk about this. Therefore, many do not like me. This should not be done. One performer should sing for at least 3 minutes or 5 minutes. We get inspired if we sing longer. First, we sing Terme and Zhyrau.
It takes 1 hour or 2 hours, so we warm up both the audience and ourselves. And only in this way we reach the desired state. Сөйтіп отырасың да, содан кейін барып жаңағы өзіңнің бабыңа келесің ғой. Бірден бапқа келмейді адам. Өз басыңыз How long do you perform the epic tales? Енді мен өтірік айтпай-ақ қояйын. Жаңа бір репертуарды қайталамадым деген сөзді. Болды, қайталанған кездерім. Мен Түркияға барған кезімде арнайы қазақтардың шақыруыменен сол жақта 1 ай жүрдім мен. There were cases when I repeated the same repertoire. Once I went to Turkey at the invitation of local Kazakhs and stayed there for a month. One day I sang there from morning until noon. And then every Kazakh invited me to the house. In those days, Khalifa Altai was still alive. And he took me to visit local Kazakhs who missed their homeland of their ancestors. Therefore, everyone wanted to see me as their guest. I visited them to sing songs. And just then I felt my strength. During that month, I did not get tired and didn't feel any tension. On the contrary, I revealed my potential more. Each time, my voice only grew stronger. I felt such a lightness, and I really enjoyed it. Previously, my repertoire was enough for 3 days. Now I don't sing like that because there's no place where they would like me to sing. I travel around the country once a year and spend 10 to 20 days traveling. It's a great pleasure. I love being among the people. These are my rehearsals during which I recall some things that I almost forgot. Last year, I had one curious incident. Менің репетициям да сол болып кетеді кейбір кезде. Ана кейбір ұмытыла бастаған нәрселерімді бір қызық болды. Былтыр жаңа концерт қойып отырсам, шәкірттерімді ертіп барғанмын ғой. Халықтың арасынан біреу тұрды да. When I held concerts with my students, someone from the audience came out and said, Yelmura, dear, sing the Aitis riddle with Nurum and Kashagan to us. Ана жерде бүйтіп қарап қалдым. Ол менің миымда бар ма екен деп. Кішкене сескеніп қаласың ғой енді. Сонда халық менің репертуарымда. At that moment, I had not performed this work for so long that I could not even remember. At such moments, you always get lost. It turns out that people are following my repertoire and they miss this work. I once performed this tale. I began to sing at my own risk, and then I remembered everything. Then I realized everything is kept at the bottom of our memory, in consciousness. These are the things that remain in the memory for a century. However, when you do not perform for a long time, everything is forgotten. You started talking about forgotten tales. Which one would you remember first of all now? Мысалыға, Орақ Мамай дастанынан кішкене үзінді айтуға болады, егер рұқсат етсеңіз. Ол өте ұзақ. I would have performed a short excerpt from the epic Orak Mamai, if you allow, but it's a little long. It has at least 3,000 lines. It may take about 4 to 5 hours. The epos Maulim Niyas Yedige consists of 5,000 lines. You can sing it all night. My students, for example, are singing these tales now. God willing, we will hold concerts. Сол дастандарды. Алла жазса, концерттерімізді береміз. Let's listen to the epic Orak Mamai. Өткен заманда дін мүсілман аманда алған екен 3 әйел атамыз әне сахаба бәйбішеден туған баланы деп айтады ноғайлы ел болып нағыз табанды халық өскенін қалайды берменірек келген соң түріктен енші бөлген соң 40 сон болған ноғайдың қарым қамбасын құрайды неше бөлегі ел өтті неше алуан ер өтті сол ноғайдың ішінен қайсысын айтсам о жарайды ой бұл отырған әлеумет біраз ғана сабыр ет білгенімше айтайын сөзге беріп шырайды татауы жоқ ісінде сіздерге айтып берейін орауық пенен ой мамайды ой And at that pace, you can sing endlessly.
Әудемейтін қазақ жоқ, енді өзіңіз білесіз. We have a lot of talented people. What would you advise your followers, Zhyrau? What way of performance would you like to be preserved? Артымнан ерген іні сіңілдеріме осы өнерді ұстап жүрген жалпы сөзін анық айту керек, біріншіден. To my students, followers in this art, I would like to say that firstly, words should be clearly pronounced. Secondly, the motive of the melody and the meaning of the narrative must correspond to each other. How can motive change? It can be changed based on the content. But for this, you need to understand the meaning. You need to absorb it into yourself, to feel it with your heart. It's necessary to perform the tale as if you composed it. For example, there was a Zhyrau named Karabos. They say that when he performed songs, it was a very exciting sight. When he sang, he raised his eyebrows so sharply that the skull cap on his head slid to the side, and then he began to amble. On the one hand, a person can sit and sing in one place. But it's quite a different impression when the storyteller at first, sitting in the most honorable place, sings, and in the midst of his tale, flipping from side to side, moves towards the door and still continues to sing. With such movements, Zhyrau shows his perception of the song, as Karabos did. Therefore, during the performance, Zhyrau must feel the tale. Then he will be able to show a magical, diverse melody of the Kazakhs. He should convey the tale in a full palette of colors. And only then the people will listen with bated breath. But if you just sing, as if you're reciting a recitative, the audience may get bored and tired. Therefore, the melody and lyrics of the work that you perform should go in unison. It's necessary to perform as if you have composed this tale, and only in this way you can convey the whole idea to the listener. Буындасып, жымдасып, бір адам өзі ойдан шығарып отқандай болып айтылу керек. Сонда ол жақсы халыққа жететін болады ол. We have a little story about you. Let's watch it together. Since childhood, Yelmura Zhanabergen was close to art and showed the most sincere interest in it. Being a school student, she began to participate in concerts and perform on national television. Yelmuraның сахнаға жарқ етіп шыққанның өзі бір құбылыс. Оның бойындағы The appearance of Yelmura on the stage as a bright star is already a phenomenon. I know her as a person who respects this art and have dedicated the whole life to it. During our friendship, I felt how deep she is, how pure she is, and I told her, "You, a girl who carries the heritage of the people, your name is not Elmira, but Yelmura." So I named her, and it spread to the whole Alash land. And I think that she had forgotten that her name was not Yelmura, but Elmira. Yelmura Zhanabergen worked for a long time in the presidential orchestra and now has opened her own art school in Nur-Sultan, where she teaches traditional art, reveals new talents, and improves skills of young people. She believes that our national code lies in the Zhyrau tradition. Contemporaries deeply respect her. Қазақтың маңдайына біткен төлтума арда өнерінің бел ортасында жүрген үлкен бүгінгі I would call Yelmura Zhanabergen a master of art in our time, a wonderful modern Zhyrau. She is a talent born to be a star. She is a personality. Yelmura is not one of those Zhyrau who, after the performance of 5 to 6 tales, get exhausted. She is first and foremost inquisitive. She explored the art of Zhyrau to the very roots and even presented her thesis on the art of Zhyrau. She is a Zhyrau, a scientist who comprehensively researched the art of Zhyrau. Соны зерттеген ғалым Zhyrau біріншіден. In ancient times, the Zhyrau took an active part in the life of their people. They were advisors to the Khans, heroes who became legends. But this is in the past. What privileges and tasks do you have now? Қазіргі міндеті жыраулардың мынау халқымызға ұлттық рухта тәрбиелеп, олардың өр рухын көтеру керек. Біріншіден
First of all, the task of Zhyrau is to educate the spirit of patriotism in people, to inspire people, to instill love among the young generation for their native language, to teach them to speak their own language. Today, Zhyrau is a little timid, indecisive. They're embarrassed to speak directly about what they would like to say. The main task of the current generation is not to lose the spirit to speak the native language. Therefore, it's necessary to promote the art of Zhyrau more. Өзінің рухын жоғалтпау, ана тілінде сөйлету, осы жыраулық өнерді насихаттау керек, көбірек. Менің өзімнің осы For many years, I have worked in the presidential orchestra in the capital. I work now as a teacher. I wrote several scientific works. I was awarded the title of Honored Work of the Republic of Kazakhstan. People named me Yelmura. After many years, I decided to thank my people and opened a Zhyrau school in the city of Nur-Sultan. Бәленбай жылдан кейін, осы халыққа менің де бір берерім болсын деп, Yelmura деп жыраулық мектеп аштым, Нұр-Сұлтан қаласынан. Ол жыраулық мектепте көптен өзімнің арманымда, ішімде жүрген дүние. Opening the school, I wanted to fulfill my dream, not only to bring up performers, but also to teach them the art of poetry and improve composer skills, to teach them oratory, needlework, to teach them making the products that you see in this yurt. Қол өнер, мына біз тұрған әдемі мына ғимараттағы қол өнерлерді жасай алатын, осындай өнердің барлығын ұштап, осы менің жыраулық мектебімде үйретеміз. In our school, we teach all the skills. I believe that the discipline of Zhyrau art must be introduced in schools, kindergartens, and other educational institutions. If we develop the art of Zhyrau and return our language to ourselves, then our spirit will soar. And only then a generation will understand the heritage of their ancestors. Сонда ол тілі де орнына келеді, рухы да орнына келеді. Ата-бабасының аманатында түсінетін ұрпақ пайда болады сол кезде. Бүгінгі әңгімеміздің қорытындысы. The last question. How do you think what song can reveal all your talent and abilities? Ол Жапарберді жыраудың Жапарберді Zhyrau has a song, which is performed in a large range, in a powerful voice. I think it is this work that reveals all my nature and power in full. Let's end our conversation with a performance of this tale. Айдың жүзі күн болмаса түспейді, шам жарығы түн болмаса ой. Бұлбұлдың сайраған мен сәні келмес мейуалау жарып шыққан ғой. Гүл болмаса мезгілсіз қалықтамас сұңқар ұшып белгілі, бір асқар тау бел болмаса ой. Қобайрық алмам ойын қоңыр қаздар, тарамбас айдын шалқар ай. Көл болмаса арқада, аю қабылан мекен етпесі, елсізде тұнба қара су болмаса ақ көкен етке шығып семір алмас ашылы, тұзға айналған сор болмас ой. Ор қоян маңдалада мекендемес жайылым, боз құмақта ой. Жер болмаса тойыңның салтанатты сәні келмес, жиналған қыз келіншегі сер болмас ой. Қой шартық тақт отырған падишадан алдында өзі билер ғой. Ел болмаса тау қалғып, тас жұмалап су тасымас, айдайтын қара бұлтта сел болмаса ой. Құлпырмаш жердің беті масатыдай, мамырдан нүсірілеткен ай. Сел болмаса қой қоздап, түйе боздап бекісіне бі, сән кірмесі тіршілікте төл болмаса ой.
Осы әнмен бүгінгі бағдарламаны аяқтайық. Сізге уақытыңызды бөліп бізге сұхбат берген үшін үлкен алғыс айтамыз. Great. Thank you for the interview. Good luck. Рахмет, әумин. Thank you.